986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913 The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Wednesday, the 25th of June 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون. الليله يوم الاربعاء الموافق 25/6/2025. البرنامج بيجيك في عام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا وارسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية. ده الوقت بتاع فقرة ريزيدنس ريبورت iRadio. الو صباح الخير. صباح النور. ما قدم كوجا من يامبيو. تفضل آدم. أصبحنا كويسين وجو مرتب، رطوبة جد في يامبيو هنا، لكن الحمد لله ما فيها مشكلة. الماشين شراء ماشين مزرعة بتاعنا، والماشين مع البقدور بتوع الماشين هي الماشين مدرسة، والحمد لله. alright، شكرا لك. iRadio. صباح النور. خاطرة من جبل. خاطرة تفضلي. نعم بحييك في السيريا وكل تيم العالم. ما بننسى هو عدم خوج أثر مرق من الكت وباقي الزملاء المختصرين اللي بيتصلوا بعدين في أي ولايات في جنوب السودان كلهم صباح الخير عليهم. هيك أصبحنا كويسين في جبل هنا، ما في حاجة بطال، يعني جو بارد ومرتب. أشكر ربنا كثير في يوم بتاع الليلة. هي موصولة ناس ماما ميري هناك، جا ديفيد بابا سوا زيد وأستاذ ماجوك وكوشو وفرانكو سيبيت، وما بننسى ناس باتيستا أورمانو هناك وبتاع جوزيف جازب كونيا في قلوبنا زمان تقول ما سميت أنا بتسلم بخير وسيبوا كده فعويل، وكل المستمعين أيضا يعني ناس أيضا هناك برضو كلهم صباح الخير عليهم. أنا عندي جوها كمان ما أقدر أتكلم كتير بصوتي دارب شوية علينا يا فتح حبة. سلامتك. بس نخلي باقي ده باقي الزملاء، يعني أنا ما عندي كتير، أنا بقول نشكر ربنا كتير. alright، شكرا لك ونتمنى لك الشفاء العاجل. iRadio رجع تاني واتصل علينا فقرة بتاع ريزيدنس ريبورت. وريش بالتحديد شنو الحاصل في المنطقة اللي انت موجود فيه. iRadio. إيمانويل جسر كده. نعم. بشوك تفضل. شكرا لك كتير أخويا. أنا بعيد في الاستوديو وباهي كل الناس الشغالين معك بربط المتابعة وكل الأصحاب، وإنت منفذ الهواء مباشر نتكلم عليك كتير. برضه التهيئة لأختي خاطرة أنا من لو شفاه التهيئة ماشي الأستاذ مجوك وبيبرود بنجان وباهي بدأ بالمقوم هناك. جميل دور اختفى، نتمنى إنه السعادة تعود إن شاء الله.
وباي سليمان ابو جاس سليمان البنادول وباي جوزيف مكوديل جوزيف منفي وسلطان جوزيف وبالمهندس في مطالع هنا بحيو واخواننا في البور برضو بقياده قمه بايده ولو الخيرات. نحن اصبحنا في سنه في اوتي اخي العزيز ما في مشكله او لا كويس جو تمام وما في مشكله. نتمنى يوم سعيد لكل دول. اخويا بترك شويه كده يا ايمانويل لهي منطقتين. ايمانويل انا من سكان اخويا منطقتين قبل الحدث والشيء الماشي في منطقتين ايمانويل حاجه صعبه شويه. يعني زول عنده بيت تلقى بيته بناه زول ثاني. في اللجان يعني تم التوزيع بتاعه من قبل تقطع زمان. يعني كان حكومه وزع الجيش هناك عشان يمشي يعود نظام في منطقتين عشان الناس الفلسطينيين قاعدين يشيلوا بيوتنا والناس يعني بالمشكله التقطع ذاتها انخرط في المشاكل بتاع البيوت. يعني تمشي بيتك بقول لك يا اخي بيت ده بتاعك، لكن زول البنا في البيت ده تعاوضوا. يعني تلقى زول بنا بيت عمل كونكريت عمل شيء قال تعاوض لما عندك قروش يقول لك يا اخي انت تقبل البسيط ده يدوك 3 مليون اصلا خلاص تطلع من البيت. وكذا يبقى في بيل فام. كمان المحله قبل الاحداث كان مزرعه بتاع دكتور يوم مشار. يعني صاحب المزرعه حتى الان ما ترد في الناس، لكن الناس بقى مشكله بقى فيه ناس يعني مشكله كبيره جدا. يعني غلاء في بيل فام ما عارف بلم الناس بيل فام مع الاراضي شنو؟ بلم الناس سكته مع اراضي شنو؟ خلي يكون جيش للجيش وخلي اراضي للناس المدنيين. طالما صاحب المزرعه ما ترد ناس خلينا نحن نقعد في نظام كويس ما تقدر تشيل بالزر. شكرا. alright شكرا. وموضوع بتاعت اتفاقية السلام برضو بيقول انه كل الناس اللي شالوا اماكن بتاع الناس من زمن خاصة الاي دي بيز من زمن الفر من زمن 2013 2016 16 11 انه يرجع للسياد بتاعهم. راديو نرفع مكالمة ثانية. هلو راديو. صباح النور. منو معنا؟ alright فقدناك في الخط. هلو راديو. اي راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل. صباح النور. باتيستا ارميانو من قرى الخضراء. تفضل باتيستا. اي سلام بتاعي لك جو استديو بتاعي راديو وكل زملاء بتاعك هناك، وسلام بتاعي لكل الذكاء بتاع برنامج على راسهم كشك انطلق قبل شويه وخدنا خاطره كمان نتمنى له الشفاء. السلام الاخير بمشي للمستمعين وما اكثر من متصلين. كل مستمع جنب الراديو حسب بسمع للدردشه الصباحيه كل سلام بتاعي يوصل له. الناس الغاب وأننا فترة طويل كثير ما سمينا صوتهم كده كلهم يسهروا عشان نعرف أحوالهم هم شنو هم كيف بتاع برنامج كل يوم معنا. ونقول إنه النهار يكون سعيد لكل الناس وجو جميل في قريب وتبارد شمس ما في يعني جو خريفي. ده المواصفات في محل لأنه فوقه ما في حاجة بس أنا شايفه. وبقول العيانين ربنا يشفيهم والفقدوا ناس الرب وعاد الرب هكذا يكون اسم الرب مبارك. طلبة ماشيين مدارس احنا بنجيش نمشي للشغل ونتمنى النهار يكون سعيد لكل الناس ونكرمونا لوطن جميل. شكرا. جراسيا. alright gracias لمشاركتك باتيستا. راديو. منو معنا؟ ايمانويل جزم كيلو. صباح الخير. صباح النور. معكم استاذ مجوق. استاذ مجوق تفضل. تهيئ لك وتهيئ لكل تيم العامل. الحمد لله شوية كده بيتفق قاعد يتحسن حبة. شكرا لخاطرة شكرا تهيئ بتاعك وصل. باتيستا شكرا ومبارك تهيئ بتاعك وصل. بسلم لأخوانه كله أنكل جوزيف مع ماريا بسلم عليه. ناس جيمس جور بسلم عليه وديفيد مابوك. أنا طبعا في حاجة قاعد يحيرني شوية. طبعا أنا متابع وملاحظ إنه في ناس بتتكلم إنه حكومة لازم يطبق القانون. ما هو تطبيق القانون مع كويس هو ذات موجود في دستور جنوب السودان. وكان عايز خالف لازم القانون ياخذ مجراه، لكن القانون هسه قاعد ياخذ مجراه في اتجاهات. يعني في اتجاهات قانون ما قاعد ياخذ فوق مجرى. وما افضل قاعد يتكلم الناس بيقول قال قانون يطبقوا ده.
وانا متذكر لما فول ملون شالوا برا هنا في جنوب السودان لما كان يوجر التيليستا لما طلع من جوبا هنا ما طلع بدبابات. الدبابات لما ماشي بلد بتاعهم من جوبا هنا تجر البقر يعمل كده وخلوه ماشي لما هنظهر عشان الدبابات يشيلوا. لا في طائرات لا في ما بدون شاكل معه بس حنسوه. طيب قانون كان وين؟ فأنا شايف إنه يعني هسه المواطنين اللي بيضربوا ده أنا طبعا جنوب السودان الكويس إنه الناس بقوا واعيين. اللي يكون الأمان معلش ما بشوف. لو زول أطرش برضه ممكن بشوف لكن ما بسمع. لأن هسه سياسات الماشي البلد ده ما سياسات تجيب الوحدة في البلد. رغم الناس بتكذب إنه قال يا أخي قال نكون في وحدة وسلام ونتعايش ده كل كلامات ثانية. لأن الواقع ذات السياسيين الماسكين البلد ده حاجة ما في قلوبهم. لأنه هم المفروض يورون البلد الجنوبي بالواحد كيف. إذا أنا دخل في يعني بعد ورا بعضنا 18 وماشي 16 وماشي ليه مشاكل بتاع العشائر ما انتهت تجامرهم يعني مشاكل في أراضي ومشاكل بومبان للمواطنين حتى زول ما ينظم برضه. فالبلد ده في ناس بخش الناس لا اننا واحده وشعب واحد وواحد اور بيبول ده كله كلام ساكت. المواطنين السياسيين اللي الجنوبيين خليج بسلام صح كانوا يعكس الروح الوطنيه بدون قبليه والعنصريه. يعني العنصريه مليان في مأساة كراهيه مليان في كل محافل الدوله. يعني حاجات موجود ده ما جات بنكره ولا اي حاجه. في البحر في البدايه سبب بضربه بالبمبان زي ما ضربنا الفنجيار ده. انا طبعا بستغرب ولسه في ناس قاعده بضربه بالنايره كويس. لكن انا بقول انه الناس اللي بيضربوا ناس ما يضربوا ناس بكلمه الويبون. اضربوهم ممكن بطلقات ما بيكون في تاثير للبيئه. لا لما تضربوا ناس بحاجه بأثر في المستقبل معناه انت داير تبيد الشعب ده. وده ما بقول على مين ذات. لكن انا واثق انه ما في ناس بنتهي لو ضربوهم ولا عملوا كيف لسه الناس لسه هيتوالدوا وهيعملوا برضه هيكون هيهم زي اي زول. لكن اذا في مجموعه انه فاهم جنوب السودان ده حقهم برام نشوف المستقبل طويل. شكرا. alright شكرا. وما بنقدر نحدد او ننكر منو طلع بدبابات في يده. زمن ده الوقت اللي فيه نقرا بعض من الرسائل. شاكوشا كيج بيقول صباح الخير ايمانويل جوزيف اكيله مشاهد مباشره من ملكال. اصبحنا كويسين وتحياتي لجميع المتصلين ومراسلين وشكرا. جيمس جمعة بيقول هاي اي راديو تحياتي لك من واو هاي زاندي ولكل من الأستاذ بنديك تايتوس الأستاذة روز بيتر جوزيف وواي جون فضل Honorable James Paulino Tingo وأسوغو مالي. Another message here coming in from Michael Sibid is saying good morning everyone who's listening to iRadio from Wow Town. Wow is very cool, thanks. Another message from Manu Al-Haj. It's watching us live from Haisujun. Luis Gitano is saying, good morning, Akile. My regards to you there in the studio and to the listeners and regular callers of iRadio watching live from Wow. Another message here from John Mayen is saying, good morning to the regular callers and the listeners of iRadio. Our residents here is normal, watching you live from Gumbo. Another message from Jamie Siata is saying, watching you live from Wow. Our complaint this morning is iRadio is off air since yesterday morning. Up to now, no iRadio. Yes, we're having some technical problem there, especially the power. And we'll soon be back on air. And Wow. We have Gideon John is saying, good morning to you from Janduru. Nothing but and greetings to all the listeners of iRadio. Angelo is saying good morning and regards to all the listeners of iRadio watching us live from Cardiac of Western Equatoria State there in Iambio. Radi Bawoy Lee is watching us live from Warab State. And then also Angui Kwach is also sending his greetings to all the listeners of iRadio.
And then we have Albert is also watching from Wow, Hi Loco, and is sending his greetings to the entire listeners of our radio, and is watching us, wishing us a good day. Another message here from Konjio is saying good morning and regards there, and also to the listeners. He's watching us live from Kanji Payam of Jur River County. Peter Majog is also watching us live from Guyada. Dominic لوميان ويقول صباح الخير اي راديو تحياتي لجميع المستمعين ومتابعين اصبحنا واصبح الملك لله في وطني. وطبعا هناك رسالة تاني بيجي من دeng Angui بيقول good morning to all South Sudanese watching also live from Malut County, and he's saying it's a peaceful county. And then رسالة تاني برضو هنا بيجي من Patch Gadwich saying regards to our radio listeners and regular callers watching us live from High Lokulili residential area. بجينا ل 20 دقيقة بعد الساعة 6 نمشي لفاصل ومنه هنجي نواصل. Your eye on South Sudan. iRadio. Your eye on South Sudan. iRadio. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases.
This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. نواصل ونرفع المكالمات. عندنا حوالي 5 دقائق للزمن بتاع عناوين الأخبار. اتصل علينا ورينا شنو الحاصل في المنطقة اللي أنت فيه. اي راديو. Okay, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph from Mungi. Welcome. Thank you. My brother, let me greet your team, the studio, and let me greet our people in POC and our people in the hospital, other people in detention facility. My brother, I want to appeal this morning to the economic cluster. There is a 2 words from the economic cluster. Statement number 1 from the Vice President, head of the economic cluster, saying that every 24 of each month I want to pay salary, and also mentioned to pay arrears for the few months that is being in the office. And there is a new governor of central bank, there is a new commissioner general, and there is a new in those ministries at the economic sector. And if they're being appointed and be sworn in, there is a statement from the president that I'm looking for the solution. And if these people are not solution, we have to be solution, because they hear this statement that we are wanting solution. That's why it's appointing everyone anytime. And you mentioned that I want to pay people on 24th, and you also saying I'm going to pay arrears up in the few months in the office, and you reach 5 months now in the office. Who is to be solution? Why they not reporting back the president that we are not able to be solution? And they are not telling us that we are not able to do something for this economic sector. People are crying. Go to the hospital now. Children are dying. Go to the street. People are dying hunger. And their contribution, it is their work, their job that they are doing all this along. More than a year that people are not paying. And people are fetching. Until when South Sudanese are going to fetch on their duty, they are not being given chance that go out from your duty. They are just waiting their government to pay their arrears. They are waiting on the health facilities to be treated. They are waiting for other projects which is concern to the people, like education. Children are crying every day that they are sitting last year and their results are not coming out, and year is almost to close. All these along are responsibilities of the economic sector, and there's no resignation one day. If you are not getting something there, you're supposed to resign, say that there's no even coin in this particular sector, and I'm not able to be here. People are trying to work, and we know that money are coming every day, which is revenues, non-oil revenues. And also there is a chance that oil can give a chance to South Sudan, it can give money. And if money are not used for the benefit of the nation, why are you bothered yourself to tell us that I'm going to serve you as the people of South Sudan? Thank you. alright, thank you. طبعا سمعنا من وزير المالية الأسبوع الفات إنه بندفعوا قروش في الحساب لفترة بتاعت 7 شهور الفات، لكن ما في كاش في البنوك. اي راديو الو اي راديو سلطان جوزيف أكيله. قربت تتجلى الليلة؟ والله قربت نتجلى، لكن معلش جيت مع معلم يعني. نعم تفضل. انا بعدين يا معلم جيت إيمانويل أكيله، وانا بهاي كل الناس اتصل قبل كل من الزول بتاع واو وبتاع يامبيو وكشف وفنجان، فبجيب بتاع السودان انا ما اعرف معلوم فجأة كده معلوم ما اعرف ذاك. وديفيد بقوق ماما ماريا ابو جاز باتي سارمان.
نفسه الكلام يا ايمانويل. عبد الثالث زي ما هو قال اخوي جوزيف، طبعا الوعد ووعد. اذا وعدت الزول لازم انت تنفذ الكلام اللي قلته زي ما عرب قال. طبعا السيد النائب الرئيس الجمهوريه فلان كان يعني مقصودين من القرارات بتاعه، القرارات بتاع الدكتور لما هو جاء وده كان واحد سمع قال يا جماعه كل يوم 24 انا بدي العاملين والموظفين في الدوله بتاع جنوب السودان يطلعوا. كان كلام جميل زي سكر واللبن كويس. وقال انا بعمل جدول بتاع رياض بتاع 24 ده 2024 ده ما يفوت يا موظفين بتاعي، انا بديكم 3 شهور 3 شهور 3 شهور وبينتهي على كده. كلام برضه زي سكر. اوكي ونفذ كلام بتاع 24 ده 24 نفذه ب 50%. الباقي الناس ما دي ما مشكله بتاعه. اقول كمان ما بلومه من حاجه هو ما عمله. كويس. المشكله ده دخل بين البنك المركزي التاكيد جرجر كله تبع البنك المركزي وناس بتاع الضرائب اللي بتجيب القروض. يا هو كان بيحكر شنو القروض ويبطل من الوزاره الماليه لما الناس يجي يجيب القروض من البنك المركزي ما في قروض. انا ما اعرف واحد هدف النص، انا ما اعرف حتى الان يا ايمان ولكن لا اسال لما ما في دكتور الرئيس بيفاز الكلام ده من وين؟ ما عندنا تعليم والله عندنا دايرين زول اللي بيعلن المشكله كلام بتاع وزير الماليه مع دكتور يطلب 100 من زمنه لما يمشي في البنك المركزي وما بيطلع. حتى الان ما نبغى المرض وين؟ يا دكتور بولمن كلامك كان كويس جدا يا سيد الرئيس. انت اكتنج هسه انت اكتنج. احنا بنتمنى علينا اليوم وبكره المشكله بتاعت القروش ده والمرتبات بتاعنا بتاع 24 يطلب من خلال يا الرئيس. شوف alright شكرا. سلطان جوزيف بيضيف صوته للنداء بتاعت قروش لازم يطلع. ما كلام في خشم انه بيرسلوه في بنك لكن ما في النهايه الموظفين دارين ما هي بتاعهم. اي راديو نعم منو معنا؟ نعم رجع تاني واتصل علينا. Few comments here also. Luis Uyaka Uku is also is watching us live from Kenya. We have Nyok Mijak saying good morning, watching live from Gudelle block 6. Tongton Marial is watching also live from Juba in Sherikat. Another one here from Macheg is also watching us live from Huam in Western Bahr al Azari State. Samuel Julio Daba بيقول صباح الخير إيمانويل من واو أصبحنا كويسين لكن واحد شاب شنك نفسه في حيكريش. واو في ده من أصعب المعلومات في الفترة الصباحية. فعلا خبر مؤسف وحنتابعه في خلال اليوم. نمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines. And Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile, the Minister of General Education, has announced that the marking of 2024 Senior 4 examination papers will begin next week. South Sudan's ambassador to the Russian Federation announced that Moscow is preparing to open its embassy in the Republic of South Sudan. And the management of Juba International Airport has commissioned 4 new drainage bridges in a bid to reduce seasonal flooding that has frequently disrupted airport operations during the rainy season. This and many more. Thank you, Lasuba. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan.
Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network, iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 25 دقيقة لرأس الساعة. خلينا نتكلم في موضوع بتاع التعليم، بينما العديد من الطلاب والطالبات اللي هم جلسوا في امتحانات بتاع شهادة التعليم الثانوي في جنوب السودان لعام 2024 عبروا عن إحباطهم ده بسبب بتاع التأخير المستمر في إعلان نتائج بتاعهم. لكن أخيرا الوزارة بتاعة التعليم العام زي ما سمعنا في عناوين الأخبار قبل شوية إنه هم حيقدروا يطلعوا أو حيبدوا في التصحيح. طبعا في شهر 12 سنة 2024 أكثر من 50,000 مرشح للامتحانات بتاع المدارس الثانوية هم طبعا جلسوا في 319 مركز في جميع أنحاء البلاد، وبعد ده أكثر من 6 شهور لسه ما تم إعلان بتاع النتائج بتاعهم، وده خلى الطلاب ديل قلقانين بشأن مستقبلهم الأكاديمي. نمشي ونسمع من الطلبة ديل وهم قالوا كده. The delay of the results is really affecting we the candidates of last year due to so many reasons. You know, the examination that we did, not everyone is going to make it, right? We have so many people who are not going to make it, who are going to fail. How is the government going to help those who are going to repeat this year? How will they really help them when now teachers are going far with notes? Now those who are going to repeat, like, you know, mathematics is the best thing that needs you personally in class. And now if you don't make it, how are you going to catch up with the lessons that are going further now? So, and also according to my own way, the way it's going to affect me, you know, results are going to take almost 1 year for it to be out. And again, it will take us another 1 year to wait for forms in the university. That's 2 years wasted home. Do you think everyone is going to also wait for those 2 years to stay home? No. And it's going to affect most of the girls. It's affecting girls' child education in South Sudan. Because we, the ladies, the more you stay home, the more you lose hope in school. So the delay of the result is really affecting we, the girls in South Sudan. Because the more it delays, the more it takes more years. So it's really affecting we in South Sudan. Well, like, that's good for the government at least to take note of that. How can a mere result take almost the whole year? We're waiting for the results. That one is really affecting us. The message I have for the government is they should know that the delaying of the result is really affecting girls' child education. And in case if they want to promote girls' child education, they should at least avoid the delayment of the results. So at least they will make the girls to have morale, because when the results come out early, it will make you to join. It will make you have hope of joining campus. But when they delay, it will make you think of something that will not help you for the future. So they better work on this delayment of results to us. They should at least save us. We are really suffering. And we have some challenges. So when the results come out early, it will help us in getting some scholarship somewhere. And we may have hope of building the nation. It is actually a burning issue to all the candidates, or even to the people who are going to sit also, because
it is something that needs to be changed actually. Like right now in other countries, to those who sat last year, they are already university or going to next level. And for us here in South Sudan, we are just still at home doing some kind of little activities that we are at least surviving on. So it is actually painful. So you can sit, like you take 1 year waiting for the result of which is paining us a lot. And actually, even some people right now, they don't even feel like going to school because there's no point of you sitting and you wait for the result, like taking 1 year without getting the result. So it is actually painful a lot. And sometimes even when you have a export certificate, at least you can even get a job somewhere, at least to earn a living. Or you go to university, go to other countries, at least for further study. So it is actually affecting us a lot in a way that at least government should improve on site activities. I think the government just needs to improve on that, to improve the quality of the education, so that children will have that interest of sitting. You sit, you just take time, then you receive your results. I really think the delay in the result, it has made us to think very far right now, because we are now wondering what will be the problem that the result is taking long to come out. First, I think the issue is that all the challenges that we are now getting, or what is making us, we are not feeling unhappy because we are not thinking of, by this time the result will be out. Some of us will be thinking of enrolling to the university, going to do their things out there so that they make it. But now that is drained because we are losing hope since the result is delayed. We are thinking a lot now. What is the problem? And it's just quiet. The ministry is not even informing us about when it's going to come out or what is the problem? Why is the result really delayed? We are just there. We don't know what is hanging or what is happening. We don't know. I think that makes us like we are not feeling really okay because that is not how it's supposed to be. To the government, I think what I would want to say to them is that the government should really work hard to improve the education system in South Sudan. Because right now, if you compare our country to other countries, in terms of education, we are really down, and that one makes the young people. Some of us will just lose hope. They will say, okay, if the education system is not good in our country, why should I need to go to school, or why should I need to be like this? Many people will lose their hopes, and they will not participate, or they will not go to school. They will not be having that morale of going to school. Okay. But I suggest the government should work hard to at least boost our education system so that we also be like other countries outside there that are also doing well in terms of education. نعم، وده هناك بعض من الطلبة والطالبات بتاع المرحلة الثانوية اللي هم جلسوا في امتحانات، وده كان طبعا بتاع السنة الفات حسي قريب ل 6 شهور. حتى الآن هم لسه ما لقوا نتائج بتاعهم وبيقدموا القلق عن الموضوع بتاع التأخير في الامتحانات ده، وهم بيقولوا ده ما حاجة بيصب لمصلحة بتاعهم المستقبلي، لأنه كثير منهم احتمال يفقدوا فرص بتاع المنح الدراسية في الجامعات، وكمان برضو عشان يلتحقوا بالمعاهد العليا أو الجامعات بطريقة أفضل. خلينا نمشي لفاصل إعلاني وحنيجي نسمع من ناشر بتاع منظمة مجتمع مدني. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking. My name is IP phone Flora telephony and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501
or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. تقم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. وقبل شوي سمعنا من الطلبة والطالبات اللي هم جلسوا في الامتحانات أو بعض منهم اللي جلسوا في امتحانات بتاع المرحلة الثانوية في سنة 2024 وبينادوا من أجل الإسراء في التصحيح بتاع النتائج بتاعهم عشان هم يلتحقوا بالجامعات المختلفة. برضو احنا اتكلمنا مع ناشط بتاع منظمة مجتمع المدني اللي أضاف صوته برضو للنداء للحكومة وخاصة وزارة التعليم العام في الإسراء بالتصحيح واستخراج بتاع النتائج. إدمون يكاني قال كده: I would like this opportunity with the high respect and honor to appeal in a constructive manner to the leadership of the Ministry of General Education and Instruction at the national level over the delay for the release of the results of secondary leaving certificate for the academic year 2024. Students outside there are expressing frustration for the over delay of the results, because they feel this over delay of the results may affect their intake into universities and other institutions of high learning. So the students were really demanding a timely release of the results for their academic year for secondary leaving certificate 2024. And I know that some of the factors that might have contributed for the delay for the release of the results of the secondary education leaving certificate for the academic year 2024 was associated with the limited resources or lack of timely release of funding from the Ministry of Finance to the National Ministry of Education and Instruction. And if really the delay is influenced or it is driven or triggered by lack of funding to the Ministry of General Education and Instruction, I'm appealing to the leadership in the Ministry of Finance to ensure that money are released timely to the Ministry of General Education and Instruction to speed up the release of results for
our secondary school leaving certificate for the academic year 2024. It is important for us to iron out the frustration that our students who sit the secondary leaving certificate examination for the year 2024 got their results, and some of them who have passed should be applying to university, and those who have failed should prepare to repeat their classes. نعم، واسمينا هناك من ناشط بتاع منظمة مجتمع مدني اللي هو إدمون ياكاني، مدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع للتقدم، واللي برضه بيضيف صوته بالموضوع بتاع الإسراف في تصحيح واستخراج بتاع امتحانات المرحلة الثانوية. واخيرا نمشي نسمع رد من الحكومه امبارح عبر الSSBC. وزير التعليم العام اللي هو الدكتور كويوك أبول كويوك قال كده في الموضوع ده. The Ministry of Finance have paid funds for this particular exercise, but unfortunately there is no liquidity in the bank. Colleagues in the central bank are doing their best to provide the cash, and we hope that by next week we'll be able to call the markers to Juba to be able to commence the marking of senior 4 examination. نعم، ده هناك بكل اختصار كويوك أبول كويوك وزير التعليم العام بيقول طبعا يا هو موضوع بتاع الليكويديتي او السيوله، وده دايما الكلام اللي قاعد يطلع من وزاره الماليه، وهو بيقول انه من المتوقع اخيرا انه هم يبدو يجيبوا الناس اللي هم بيصححوا الامتحانات او الاساتذه من الولايات في الاسبوع الجاي. من المتوقع اذا في الاسبوع الجاي التصحيح بتاع الامتحانات يبدا. بيجيبنا على 9 دقائق لراس الساعه. ماذا عن رايك؟ نعم، اتصل علينا على 11 و22 986 986. راديو راديو منو معنا؟ ارفع مكالمه ثاني. هلو راديو. Emmanuel Joseph Akile. Yes. Good morning, my brother. Good morning. Joseph Moniki. Go ahead. My brother, I put it in my file in the morning that it is the failure of the economic cluster. But the ministry also has failure there, because all this along, they just keep quiet. And they are not feel that why we kept this duration of more than 6 months when the schools are open, and those who are set on senior 4 they are not received their result, and some of them they are supposed to go to their school, some of them they are supposed to go to serve on their level, because if you get that certificate they can do something to you. But if now they're like not educated people, because you have a knowledge in the mind, and there's no thing that to show you are educated. Because anywhere you want to be, you want a job, you must show the paper. So all this along, the government is suggesting a curriculum, but they are not implementing the curriculum. During the order of the president that education must be free, they were warning to the primary school and secondary school, those who were getting contributions from the parents. They're warning that violation must not happen. Now, they're supposed to be warning to them. Violation is happening on their side because they are not implementing the curriculum. This is a big violation. And they are not implementing the right of the children. If you deny that person is not able to receive in his time the result of the exam, it is also a violation. So let ministry know that they are supposed to serve the nation as the people who are concerned for the future, because education is the future. Right. Thank you. Thank you, Joseph. I radio. Yes. Hello. نعم، منو معنا؟ Hello. All right, your line is not clear there. You can still revert back to us on 0911-229-8696. We have about 6 minutes now to the top of the hour. Be brief and be precise. Radio. سليمان تفضل طبعا. سليمان من هيتراوة. تعرف لما بوصفوه بانه بلد فاشل
ما مجرد انه بلد انحارت، لكن في حاجات بترتبط مع حياه انسان، مثلا زي مدرسه كويس، صحه، طرق، امن، حاجات دي انت لو ما توفر للشعب بتاعك اوتوماتيكالي معناه بلد شبه بلد كده فاشل. اهم حاجه في التعليم ده كده، احنا دايما قاعدين نتكلم في موضوع التعليم ده، معقول بلد ما بقدر بوفر قروش للتصحيح بتاع اوراق بتاع الشهاده الثانويه، ها لحد هسه ما بقدر بوفر مستقبل عيال لول. فندير اللي احنا نادلنا زادوا ابرياء ماتوا، ولحد هسه اطفال بتاع ابرياء زادوا ما يلقى استفاده من النزال بتاعنا ده. فيا جماعه حكومه ده كده يشوف نظر لتعليمنا، وتعليمنا مستقبل بتاع البلد ده. هسه في بنات كم حملوا في 6 شهر، في كم شباب طلع مجاري ما طلع نيجا في 6 شهر. ليه شباب ده زي كوره كلها؟ لانهم عارفين قواتها قلنا بيجيب لهم ضرر، شفت كيف؟ والحكومه ده عارف تمام قوات بيجيب لهم ضرر. وين الميزانيه بتاعه وزاره التعليم العالي ده عشان يعمل تسويق في دول بتاع الطلبه ده؟ انا متاسف كده لانه احنا ما عندنا مستقبل، كان تعليم ما في البلد ده ما في مستقبل. فمن هنا انا بناشد الحكومه كيلو يصح في اوراق ده كيلو ترى نتائج ده. شوف السودان في مشاكل، عملوا امتحانات وترى نتائج، واحنا ما يعني احنا حال بتاعنا ما زي حال بتاع السودان، يعني احنا ما بشر للاسف شديد كده. احنا قاعدين في بلد هذه ما في ناس مشهورين لنا. شكرا لك. احنا بشر بالفعل. راديو. نعم، منو معنا؟ فمكالمة تاني. هلا راديو. الو. يس راديو. ايمانويل جزء وكالة. نعم استاذ مجوك، تفضل طوالي. انت عارف انا بدون صوت سليمان، لانه يعني الدولة اذا فشل معناه فشل في المجالات اللي هو قال، خصوصا مجال التعليم والصحة ده يعني والمجال الاقتصادي. انت لو حاجات لو فشل ومجال الامن حاجات كله لو انت لو ما قادر تعمل لهم كنترول معناه عايز سياسه شغال ده الفاشل. الرئيس كده لذا يبحث عن الحل لا يوم الدين، لانه الدين كل اللي بيجيبه ده ما بقدر اعمل اي حاجه اذا انا ما بركز في الاساسيات بتاع الحياه، التعليم ده والصحه ده يعني والامن والاكل، حاجات كلها ماشيه ورا بعض كويس. بعدين عشان الدوله ده ما في كريكولم، لانه انت امتحان الشهاده السودانيه ده لما مجرد ما نازل امتحان طوالي ما تصحيح، لانه طوالي لان الجدول بتاع المدارس ده حتى الجامعات بقوا على الابواب عشان دول فقط عشان نقدر رجال نفسه لو داري عيد بعدين عيد لو داري يعمل اي عيد على كيفه كويس، وبكون جاهز ماشي الجامعه برضه برتب اموره عشان يجي يلقط القروش وين، انا برضه جامعه تسجيلات حاجات كتير بدير قروش. فهو ما دخل الريال ده في نص السنه يال قاعدين ما عارفين المستقبل شنو. قال لي هو الاسبوع الجاي قال ممكن تصحيح يبدا ما معروف الرزاله هيبدا شهر كم. يعني دي عشان كده لا في زول مهتم بالتعليم، لا في زول بتاع ده، لا في محاسبه، لا في عدل، لا قانون. وين القانون بيكون كل يوم ده؟ هذا الناس هذا قاعد يعطوا التعليم ده اللي يعملهم شنو؟ ناس ما قدروا يودوا اكل قروش بتاع الناس ما قدروا يودوا لهم ده اللي يعملهم شنو؟ فعشان كده انا هنا يعني قاعدين في مع ساكت. انا شخصيا ما قاعد اوصي، انا ما قاعد اوصي قال الحكومه، لانه انت بتوصل للزول بسمع، انت بتوصل للزول بشوف كويس. انا شخصيا ما قاعد اوصي، لكن بس بناخد ارانا ساكت، لانه ربنا هذا الكلام الانسان انه من ما ربنا جاب انسان ده بيتكلم انا خلاص قاعد اتكلم كويس مش تنفيذ. anyway يا ولد كورات بتاع الناس في الروادي امور ماشيه كده، ووضع الاقتصاد تعبان، تصريحات ساكت، ما في قروي، ما في الناس القروي بيصير زي بالجزء ما في. وده الوضع يا اخوي. شكرا جزيلا. شكرا. ده الوضع الحالي، لكن بنتمنى انه الوضع يتحسن وما بنتعب عن الكلام، لانه عبر الكلام هو ممكن الحلول تجي. بجينا لنهايه الفقره ده بعد شو الاخبار باللغه الانجليزيه مع السوبر ميمو، وانضم عليه في الساعه الثانيه. Are you a South Sudanese entrepreneur in agriculture or food systems? The World Food Program, in partnership with